ఓకే. వినడం వేరే అమ్మా, చూడడం వేరే. ఎందుకు నేను చూపిస్తున్నా అంటే బ్రెయిన్లో పడాలి. ఆ కాన్సెప్ట్ నీట్గా అర్థం కావాలంటే ఫిజికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఫిజికల్గా మీకు చూపించాల. ఫిజికల్గా చూపిస్తే ఓహో ఇదే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, ఇదే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, ఇదే పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే. స్లోగా నెట్. From now, so we have seen the concept. We are going to solve number of problems for a closed system. Closed system పై number of problems solve చేయాలి. Then only the concept will be clear. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయకుండా కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా ఉండదు. ఓన్లీ వింటారు తప్ప అది ఎలా అప్లై చేయాలి, ఆ కాన్సెప్ట్ ఎలా ప్రాబ్లంలో అప్లై చేయాలి. బికాస్ ఎవ్రీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లమ్సే వస్తాయి. ఓకే. Masir. So isoporic, iso means constant, pori means volume. See the matter, లోపల ఉన్న matter fixed అమ్మా. కాన్స్టెంట్, దిస్ ఈజ్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఎప్పుడైతుందంటే ఆ వాల్యూమ్ అనేది ఫిక్స్గా అయింది, పిస్టన్ మూవ్ కాకూడదు. దిస్ పిస్టన్ షుడ్ బి ఫిక్స్డ్, దెన్ ద వాల్యూమ్ ఇట్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. మసీ హియర్. The same. Isobaric process.
So, constant pressure process. See here, how we can maintain constant pressure process for a closed system. That is a closed system. Amma. So, pressure at a constant maintain a piston should move up so that the pressure of the gas will remain constant. If you are heating it, the change in pressure is zero. P2 minus P1 is zero. See here. Now here we are boiling the water at constant pressure. Final pressure, atmospheric pressure constant ga undi. Then the boiling of water is called constant pressure process. To daily choose them. Thermodynamics and daily activities మనకు తెలియదు ఏమంటే నువ్వు వాటర్ బాయిల్ చేస్తున్నావు అంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. ప్రెషర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ దేర్. అదే నువ్వు ఇఫ్ యూ పుట్ ఏ దిస్ వాట్ విల్ కర్ ప్రెషర్ కుక్కర్, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. Cyclic process. Now understood now? So different types of processes. డైలీ లైఫ్లో కనపడే ప్రాసెసెస్ పెద్దగా ఏం ఆలోచించద్దండి. డైలీ లైఫ్లో కనపడే రియలిస్టిక్గా చూస్తున్నాం మనం అంతే. సో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్ డైలీ లైఫ్లో ఎక్కడ కనబడుతుందమ్మా? నీటి కూర్చోమ్మా, ఏంది అది నీటి కూర్చో. డైలీ లైఫ్లో ఏం చూస్తున్నామ్మా? వెన్ వాటర్ బాయిలింగ్ వాటర్, ద వాటర్ ఈజ్ బాయిలింగ్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ బికాస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద ప్రెషర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఓపెన్ ప్యానెల్. ఓపెన్లో పెట్టినామంటే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఎంత ఉందో ఆ ప్రెషర్ పైన వాటర్ ఈజ్ బాయిలింగ్. ద వాటర్ ఈజ్ బాయిలింగ్ అట్ 1 atmospheric pressure and constant pressure. Now it is a adiabatic process. Again I am showing you. No heat is transferring from the system. Insulate చేసామమ్మా. No heat is transferring from the system to the surrounding. No heat is coming from the system to the inside. లోపలికి రావటంలే, బయటికి పోతాంలే, బట్ వర్క్ జరగచ్చు. మా సియర్ this system is undergoing adiabatic process. This system is undergoing adiabatic process. ఎలా అంటే we are not transferring any heat to the system. సిస్టమ్ నుంచి బయటికి హీట్ రావటం లేదు, బట్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. సిస్టమ్ ఎయిర్ లోపల ఉండే ఎయిర్ అనేది వర్క్ మూవ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ద పిస్టన్. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అవుతుంది. పిస్టన్ పైన ఇట్లా కింద పోయిందంటే పిస్టన్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. పిస్టన్ పైనకి వచ్చిందంటే వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ వర్క్. కింద పుష్ చేసినంటే నెగిటివ్ వర్క్, పైనకి వచ్చిందంటే పాజిటివ్ వర్క్. ఇట్ ఈస్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. బికాస్ ఎలా చెప్పగలుగుతాం అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్? ఆ క్లోజ్ సిస్టంలోకి హీట్ ఈటంలే, హీట్ బయటికి రావటం. నీటి కూర్చోమ్మా, ఏం నిద్రపోతున్నావు? డోంట్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్ లైక్ దిస్. పెట్టుకున్నాను నిద్ర వస్తుంది మీకు. ఓకే, ఫస్ట్ అవరే నిద్రపోతున్నాను. నిద్రపోకుండా వీడియోస్ ప్రెజెంట్ చేస్తే నిద్ర రాదనుకో పేరుతో అది కూడా నిద్రపోతే ఎట్లా? ఓకే, రియలిస్టిక్ కండిషన్లో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. బికాస్ థర్మోడైనమిక్స్లో ఇవి అర్థమైనాయంటే థర్మోడైనమిక్స్ 50% అర్థమైనట్లేమో. ఓకే, మా థర్మోడైనమిక్స్లో క్లోజ్ సిస్టమ్ ఒక్కటి బాగా అర్థం చేసుకోండి, ఓపెన్ సిస్టమ్ అన్నీ ఈజీ అయిపోతాయి. ఈ ఇనిషియల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏబిసిడీలు బాగా వచ్చినాయంటే ఏపీపీ యాపిల్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటారు, వర్డ్స్ ఏమైనా ఫ్రేమ్ చేస్తారు. మరి ఏబిసిడీలే రాకుంటే అవేం ఫ్రేమ్ చేస్తారు? ఇన్ ద సేమ్ వే థర్మోడైనమిక్స్లో ఇనిషియల్ టాపిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారంటే కమింగ్ టాపిక్స్ అన్ని ఈజీ అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, పాలిట్రోపిక్ ఎలా జరుగుతాయి ఫర్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్కి. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐఎమ్ షోయింగ్ ద video presentation for a closed. This is a closed system. How can you tell it a closed system? The mass of the system remains constant. Lopala mass, this is the air అనుకోండమ్మా. ఎయిర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. కాన్స్టెంట్ మాస్, ఇది క్లోజ్ సిస్టమ్. మాస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, కాన్స్టెంట్ మాస్. ఇట్ ఈస్ అ క్లోజ్ సిస్టమ్. ఓకే, dq is 0. ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా.
ఐడియల్ టర్మ్ ఆఫ్ ఫ్లాస్క్ లో లోపల హీట్ బయటికి ట్రాన్స్ఫర్ కావటం లేదు. ఐసోకోరిక్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. మా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ మూమెంట్ లేదు చూడమ్మా. The piston movement is fixed, so the volume of the air will remains constant. Then the system is undergoing constant volume process అంట. పిస్టన్ మూవ్ అయిందంటే వాల్యూమ్ కాదు, వాల్యూమ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. I cannot tell constant volume process. Initial volume, final volume same. So change in the volume 0. So let us example. The closed vessel, the volume of the water is same. ఎంతనే heat చేయి, the volume of the water will remain same. Okay, the initial volume same, final volume same after heating. So dV is equal to 0. A system work చేయటం లేకపోతే there is no work done by the air or water. Pressure remains constant చూడండి. సో క్లోజ్ సిస్టంలో నేను ఎలా ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నా. సో పిస్టన్ మూవ్మెంట్ కావడం వల్ల లోపల ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఆ పిస్టన్ అక్కడే ఉంది అనుకో, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ద ప్రెషర్ ఈస్ బీయింగ్ కన్వర్టెడ్ టు వర్క్. వాట్ ఆర్ ద ఎనర్జీ వీఆర్ గివింగ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు వర్క్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి బాయిలింగ్ వాటర్, ఇట్ ఈస్ అండర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేస్తూ నేను బాయిలింగ్ చేస్తున్నా. అండర్స్టాండ్? The system, first system state it has moved, again it has to come back to original position. Then it is called undergoing, the system is undergoing cyclic process అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చేసాను. నేను ఇక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చేసినాను అనుకో, ఐఎమ్ అండర్గోయింగ్ ఏ సైకిల్ అంటాం. ఓకే, నేను వెళ్ళాను ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ పొజిషన్. ద సిస్టమ్ ఐ హ్యావ్ అండర్గోన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. అట్ ద సేమ్ వే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ, చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ జీరో అయిపోతుంది. రికార్డ్ అవుతుందా? రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. రివర్సిబుల్ చూడండి అమ్మా, ఒక్కసారి శాండ్ సిమెంట్ మిక్స్ చేసిన హార్డ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఇట్ కెనాట్ బి కమ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ స్టేట్. ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకే,
మా అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్గా చూపించారు చూడమ్మా. సో ఒక వాటర్ బాటిల్లోకి వాటర్ బాటిల్లోకి అంటించి లోపలికి వదిలేసారమ్మా. లోపల ఉండే హీట్ లోపలే ట్రాప్ అయింది. వాట్ యూ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీన్స్ లోపల ఉండే హీట్ లోపలే ట్రాప్ అయిందని చెప్తున్నాను. ఒక ఒక బాటిల్ తీసుకున్నా, దాంట్లో అంటించి లోపలికి వదిలేసారు. లోపల ఉండే హీట్ లోపలే ఉందమ్మా, బయట రావటం లేదు. బికా ప్లాస్టిక్ కదా, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగదు. లోపల అంతే ఉంది. చూపించడానికి షోయింగ్ లైక్ దట్. హీట్ ఉందే తెలుసుకోవాలి. ప్రెస్ చేసినప్పుడు లోపల వేపర్ ఫామ్ అవుతుంది. సి no heat is transferring to the system for the surrounding. Okay, this is లోపల ఉండే గ్యాస్ ఐడియల్, ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, what is adiabatic process? What is an adiabatic process? A process is said to be adiabatic where there is no heat transfer to the system or from the system. లోపల ఉండే హీట్ బయటకు పోతుంది, బయట ఉండే హీట్ లోపల రాదు. అండ్ అదే చూపించేదమ్మా. ఇలా చూపించంటే అటు ప్రెస్ చేసినప్పుడు లోపల ఉండే హీట్ అట్లే ఉంచుడమ్మా, బయటకు రావటం లేదు. బికాజ్ ఇది ఫిక్స్డ్, క్లోజ్డ్గా ఉండాలి. ఫిక్స్డ్గా ఉంటేనే దెన్ లోపల ఉండే హీట్ బయటకు రాదు, బయట ఉండే హీట్ లోపల. ప్లస్ ఆ మెటల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్లాస్టిక్ వాడాడు, ఐరన్ వాడాడు అనుకో, ఐరన్ నుంచి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది బయటికి. అర్థమైందమ్మా? నువ్వు ఐరన్ వాడావు అనుకో, అదే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ప్లాస్టిక్ కాబట్టి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు బయటికి. సో లోపల ఉండే హీట్ లోపలే ఉందమ్మా. ఓకే, అండర్స్టాండ్? చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయమ్మా, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ కెన్ బి లర్న్ బై ఇంట్రెస్ట్. మీలో ఇంట్రెస్ట్ తెప్పించడానికే మా కాన్సెప్ట్స్. థర్మోడైనమిక్స్ బోర్డు కొట్టుకోకుండా, ఓహో ఈ రియల్ కండిషన్ ఇలా ఉంటుంది థర్మోడైనమిక్స్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఇదే, పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్ అంత ఇదే. సో ఓన్లీ ఈక్వేషన్ రూపంలో కాకుండా డెమోన్స్ట్రేటివ్గా మీరు చూసారంటే మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏమి? నో హీట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్. నో హీట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ టు ద సిస్టమ్. లోపల హీట్ లోపల అంతే ఉంటే దీన్ని ఇస్ కాల్డ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అంట. ఓకే, understood now? Now, so open your Google Classrooms, Amma. So I am going to, 10 minutes, I am going to give you time. I am going to share the quiz. Quiz share చేద్దామా. You have to do that 20 questions answer చేద్దాం. I am going to share the quiz. You have to answer the quiz. ఓకే, కొంతమంది గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో లేరు కదమ్మా, లాటరీ వాళ్ళు లేరు. సో ఇప్పుడు షేర్ చేస్తా. అదర్స్ ఓపెన్ యువర్ మొబైల్స్. ఓపెన్ యువర్ మొబైల్స్. గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. ఆఫ్ చేసాం.